Jambo la pili, najua ndugu yangu wa Anthony Olosha alikuwa amefikisha apologies za wabunge. Mheshimiwa Governor, 5 4 3 2 1. Wapi makofi? Kitui. Yes, you know you worry, Papa. Yes, kumawa mangaimwa. Nipe sauti. Haya, kwa pamoja tusimame. From the top,
Asanteni sana kwa kutupa nafasi so that we can introduce the MCAs of Nairobi. This is the team that our incoming governor is going to work with, because I know most of them are going to be re-elected. They have really performed in their respective wards, and I have no doubt. So tutaanza na mheshimiwa pale anatoka Lindi. Sasa watasema majina. Just say your name. Wana Nairobi, hamjambo? Hamjambo tena. Okay, mimi kwa majina naitwa Jaira Somaya. Mimi nikiwa ni MCA wa Kibera Lindi Ward. Ndani ya baba, ndani ya bedroom. Sawa sawa? Tuko pamoja, si ndio? Tusupport ndugu yetu timu Wanyonyi. Asante sana. Asante. Tuseme majina naomba kwa sababu ya media. Majina tafadhali. Asante. Asante. Mimi sitasema jina. Tim is my father. I serve in Westlands constituency, Kangemi ward. Our incoming governor, he has said it all. He has made his declaration. What we need to do as the people of Nairobi, we need to support him 100% so that he can deliver on his agendas. My name is Paul Shilao, MCA Kangemi. Thank you so much. Aya. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Morris Ochieng, MCA Mountain View Ward in Westlands. Kwa hayo traits za Honorable Tim Wanyonyi, nataka niongeze 3 tu. Ile alisahau: hard working, intelligent and punctual. Sawa? Aya, sawa, asante. Nairobi mpo? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Nicholas Okumu kutoka Lower Savannah, Embakasi East Ward. We serve from the same constituency. And I just want to tell you one thing. Nairobi requires a sober mind. In Team Wanyonyi, do we have a sober mind? Yes. Do we have a sober mind? 2022, we must ensure kwamba Team Wanyonyi is the next governor. Asanteni sana. Hamjambo. Sisi watu wa Westlands tuko na furaha sana. Mkiona hii mavazi yangu, mimi ndio mwanajeshi. Mimi ndio nalinda Westlands timu akitoka. Na ndio nimevaa hii mavazi. Team, tuko na wewe, na mtu asikutishe, wale wanakutisha ovyo ovyo wasikutishe. Tuko pale kwa sababu yako. Kwa majina kamili, mimi naitwa Mheshimiwa Alvin Orlando Palapala, na tutafanya na wewe kazi, na Westlands umeacha kwa mikono mzuri sana. Maneno ya Ladwa tunatupilia mbali. Akileta mchezo tunachapa yeye. Asanteni sana. Okay, God is good and all the time. Okay, mimi naitwa Mwangi Njehia. Mwangi Njehia anatoka Kibra, pale bedroom ya baba. Na nilisafu na team nikiwa chairman wake wa Culture and Community Services kutoka 2008 tukiwa makansolas. And I know team anaweza. Na mkiona niko hapa, mimi nimechaguliwa hapo Kibra na tiketi ya nini? Ya Jubilee. Lakini Jubilee na ODM ni kitu moja. Si tuko kwa azimio la umoja. Kwa hivyo sisi kama Jubilee Nairobi tuna support baba na team Wetangula. Asanteni. Basi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi mimi ninawakilisha Landimawe Ward katika Starehe constituency, na mimi tumefanya na timu Wanyonyi, tulikuwa na yeye councillors, na timu Wanyonyi ni vile mnamuona hivyo. Hata kule kwangu kule Landimawe
wakati tulikuwa councillors, alikuwa chairman wa education na akakuja kufungua nursery school katika Landimawe. Nursery school hiyo bado iko na tunaomba timu wakati unakuja katika hii kiti uweze kukumbuka watu wa Landimawe. Jambo lingine, mimi ninataka kusema hivi. Wale wa ODM, wale tuko katika ODM, tuko na candidate moja ambaye ametikilea ambaye anaitwa Tim Wanyonyi. Sisi hatujasikia mtu mwingine. Kama kuna mtu mwingine anatafuta hiyo kiti, atakuja na atangaze na tutapikanisha yeye pamoja na timu. Na mimi najua timu utampeleka nyumbani. Tena nitasema kwa jamii ya Waluya. Jamii ya Waluya ambao tuko Nairobi, tuko na timu Wanyonyi. Hatuna mtu mwingine. Kama kuna mtu mwingine atakuja kuharibia timu Wanyonyi, sisi tuko hapa kama wazee wa kazi, tutamuonyesha njia. Sitaongea sana, isipokuwa nimesema hivi. Katika Nairobi tulichakuliwa watu wa sarakasi. Saa hizi tunataka mtu ambao anaweza tunza mali ya watu wa Nairobi, ambao ni timu Wanyonyi. Ile sarakasi tumeona tukiwa katika hii county imetutosha, na tunataka mtu ambao anaweza kuplani Nairobi na kupatia Nairobi kazi nzuri. Asante sana kwa nafasi hiyo. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Kina mama hoye! Vijana hoye! Wazee hoye! Wana Nairobi hamjambo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Caroline Mayunzu. Mimi ni mheshimiwa mteule katika Nairobi County. Timu Wanyonyi ni baba yangu. Ile nataka kuambia wana Nairobi, sisi tunawaletea kiongozi mchapakazi. Tunawaletea kiongozi ambaye amepita mtihani. Tunawaletea kiongozi ambaye sisi amefanya kazi tukafurahi. Tunaomba mpokee timu Wanyonyi awachapie kazi. Kwa ishara ya mkono wacha nione wale watampokea. Kwa ishara ya mkono wacha nione nani anapokea timu Wanyonyi. Kwa hivyo mheshimiwa timu Wanyonyi, sisi tumekuachilia na amani. Enda uchapie wa Nairobi kazi, na Westlands yako unaacha kwa mikono mizuri. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe na Nairobi. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Esther Nyangweso, mheshimiwa mteule kutoka ODM. Nikisimama hapa nataka kuhimiza jamii ya Mutembei. Wakati huu tuko na mtoto wetu. Tuchunge uongozi. Shenyu ne shenyu. Mheshimiwa Eastland is locked. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mheshimiwa Mary Ariviza Mwami, na nataka kushukuru ndugu yangu ambaye anaitwa Timu Wanyonyi kwa kusimama kwa hii kiti. Vile senior amesema tumekuwa na sarakasi nyingi na Nairobi, hata hii mkwajo nilipata huko hii. Kwa hivyo tunataka mtu kama huyu ambaye atalinda watu walemavu, ambao atalinda akina mama. Unasikia ameanzisha mambo za merry-go-round na vitu hivyo vyote. Kwa hivyo huyu ndio tutasimama na yeye. Na jamii ya Mutembei sisi tuko locked. Tuko na timu Wanyonyi na hatutishwi. Tuko na timu Wanyonyi. Asante. Nairobi power! Nairobi power! Mimi kwa majina naitwa Rosemary Masisa. Mimi natoka Kibra kwa bedroom ya baba. Na mheshimiwa timu tunakuhakikishia tuko nyuma yako, tutakusupport mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Okay.
Haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema machache, lakini kabla sijasema kuna viongozi wawili. Bwana Arumba Mwandu, just wave. This is a former councillor, tulikuwa na yeye pamoja na timu Wanyonyi. Asante sana mheshimiwa. Jack Olonde Amayo, this is also a former councillor, tulikuwa pamoja pia na yeye tukiwa na timu Wanyonyi. So kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Ogada Okumu. Ogada Okumu is the minority leader. Mimi ndio kiongozi wa chama cha ODM katika Nairobi County Assembly. Na niko na furaha tele kwa sababu ya kufika hapa leo. Sababu ni ya kwamba nimekuja katika mkutano ya ndugu yangu na ni rafiki yangu timu Wanyonyi. Tumefanya na yeye kazi kwa muda. Yeye alipokuwa councillor alikuwa chairman wa education and he was also the chairman at some time ya ICT. Na mimi naongea juu ya mtu ninamuelewa, ninamjua. Yeye ni mchapakazi. Mimi wakati huo nilikuwa chairman yao ya finance. Na mimi ndio nilikuwa na wagawia fedha. So I know the commitment that is in team Wanyonyi. The other happiness I have is my leaders are here. We have got wakili, ni mawakili wote wakubwa wangu wa chama, Oluoch na Sifuna. So this clearly tells you that as a party we are serious. This is not a joke and don't take it for granted. Usiketi hapa ukifikiria kuna mengine. Yale iko ni ile iko hapa. Yale iko ni ile unaona hapa. So sisi tumesema ni ya kwamba hakuna mtu anakatazwa kutafuta kiti. Kila Mkenya ako na haki ya kutafuta kiti. Kila mtu ako na haki ya kutafuta kiti. Na ile ninasema ni ya kwamba hata cha ugavana kila mtu ako na haki. Lakini kama ODM as a party tumekaa tukingojea people to declare their candidature. Na all of them were cowards. Sasa moja akajitokeza. Amesema anataka kiti cha ugavana. So wewe kama bado ulikuwa muoga, wewe endelea kutulia. Kwa sababu nafasi imechukuliwa tayari. So hiyo hakuna kuongea tena. Hiyo hatuongei. Lingine ni ya kwamba uongozi wa Nairobi. Nimeserve Nairobi for so many years. As a councillor, as an MCA all this time. Na kwa baraka ya Mungu, wakubwa wa chama, wakiongozwa na Sifuna, waliona ni ya kwamba mimi ndio naweza kuwa mkubwa wa wapinzani hapa kwetu. Na tumekuwa tukijaribu kufanya kazi ya mpinzani, kazi ya chama cha upinzani ni kuhakikisha serikali inafanya kazi. Na hiyo ndio jukumu langu, tukiwa pamoja na kina Mwami, tukiwa na hao viongozi wengine. Na imekuwa inchi hii county imekuwa ya I don't even know. Mulichagua hata sijui mnapiganga kura namna gani. There are people are not supposed to vote. Ile ni kupoteza wakati. We don't want comedians to lead a city. This is the capital city. Hatutaki watu wa serakasi. Hii ni capital city, it needs leadership. And that leadership is clearly evident in team Wanyonyi. Na ulipokuwa ukiona vile mambo yalikuwa ngumu, in consultation with my party, we realized that the guy who was in office was incompetent. I went to Sifuna and we talked. I went to Oluoch, we talked. Na wakasema kama upinzani
tupeleke huyu mtu nyumbani. Muliona nikimpeleka nyumbani ama sikumpeleka? It was because we wanted leadership in Nairobi. It is me who sponsored that movie to go home. And I actually made sure that he went home. Na hatutaki kubadilisha movie na movie. We want proper leadership. We want organized leadership. We want quality leadership. We want humility. We want people who are accountable. We want people who can represent a party. Hatutaki watu wa, you see, we don't want comedy. We don't want, ODM is a serious party. That is a serious party. We don't want comedians. So, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, mimi kama Ogada, I'm going to support you. I'm going to support you because I don't support two people. So I'm going to support you and you are going to get it. I'm very sure you are going to get it. Otherwise, I'm happy that our party is going to support you. Once you see these two people here, then we are good to go. Thank you very much and God bless you. Thank you. Now, please help me appreciate all MCAs that have come to speak here. Pigeni makofi. Now, with a lot of humility, let me introduce and welcome, on behalf of all members of Parliament from Nairobi and beyond, the Honorable MP for Mathare, Anthony Oluoch. DJ! Mjumbe usikuje kwa haraka. DJ, nipe kitu. DJ, ngoja. Mheshimiwa mjumbe, baki pale. Kuna mjumbe mmoja minority muintroduce tafadhali. Pole, mwenzetu amefika kama amechelewa. Huyu ni MCA wa Parklands. Let me allow him to say his names. Yes, God is good all the time. Jina yangu naitwa Jayendra Malde, MCA for Parkland High Ridge Ward. Na sisi nataka mabadiliko, na badiliko takuja na Mheshimiwa Tim Wanyonyi. He has a good leadership. You can see the track record. Ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi wakati ilikuwa councillor, wakati ilikuwa Marabili MP ya Westland kuisha badilika sana. And he is the #1 MP in the national government. We pray for him and we support him fully in Nairobi City County. Asanteni sana. God bless you all. Thank you, ladies and gentlemen. The MP for Mathare, MP Anthony Oluoch. DJ! Nataka acheze kwa sekunde 30 kwanza. Haya! Efina obera na parojanaga yatima sayina atutina obera miliyura yo obera manyako kalanonya jodomo yatejo. Thank you. Watu wa Mathare na watu wa Nairobi mzima, hamjambo? Hamjambo Nairobi? Hapana. Hamjambo Nairobi? Wacha nione kama muko hapa na muko tayari. Muko tayari? Governor Tim Wanyonyi, accept the greetings of the members of Parliament from Nairobi, the Honorable TJ, the Honorable Imran, the Honorable Simba Arati, the Honorable Babu Owino, na wengine wale hawakukuja hapa, including the Honorable Commander nominated MP Nairobi. I received a very gracious call from Governor Tim Wanyonyi 2 days ago, asking me to come and speak on behalf of the members of Parliament of Nairobi
and I accepted the responsibility to be here and to say that I support you in your journey to become the next governor of Nairobi County. Nairobi County has been a lost cause. We have had 10 wasted years of Nairobi in terms of leadership, in terms of development, in terms of distribution of resources, and it is as if we never had a county called Nairobi. I will tell you for a fact that I was one of the key architects and supporters ya kutoa Nairobi isiwe moja za county in the BBI, and I had my reasons. As a result of very delicate negotiations, tulidecide kurudisha Nairobi, but in my heart of hearts, we have had 10 wasted years, and those 10 wasted years, I hope, hizo miaka 10 zilokuliwa na nzige, Governor Tim Wanyonyi will return to the great city of Nairobi. What am I looking for in a governor? I am looking for a partner, one amongst equal. I am looking for the same thing that Raila Odinga has been looking for, partners when he walks around talking about the gospel of unity. Ametembea akitafuta washirika, partners, sio wafuasi. And Honorable Tim Wanyonyi, I can assure you that in the 8 or 7 members of parliament of Nairobi, you have partners. You do not need to reinvent the wheel. My systems in Nairobi, my systems in Mathare will become your system. You do not need to reinvent the wheel. I am looking for a unifier. In the national platform, our party leader Raila Odinga amezindua kitu inaitwa Azimio la Umoja. I am looking for a governor who will unify, not divide this city. For the 12 years that I have been looking for my seat in Mathare, the first 5 tukaenda 2013 and missed the nomination, and continue looking for that seat until 2017. I never once felt the weight and presence of a governor in Mathare constituency. To date, the same things that I left there when I started campaigning in 2011, broken sewages, insecurity, lack of infrastructure, all the things that you can talk about that a governor should be doing. Imekuja tu, tukaona some light when the president decided to put together something called the NMS. Courtesy of that NMS, we got a little bit of water. We have at least 1 level 3 hospital, but I can tell you, the incoming governor, that a lot more needs to be done, and the person who can do that is Tim Wetangula Wanyonyi. I am looking for a manager. And in the example of Westlands constituency, I do not need to restate it. Watu wa Westlands, you have a manager par excellence. All the pollings that I have seen about performing members of parliament, people who have used their resources properly, people who have used and directed CDF resources to ensure that the things needed to be done. Honorable Tim Wanyonyi has been top of this country for the last 5 years. So Nairobi County will not just be finding a governor for the sake of a governor. Nairobi County will be finding a top manager. I am also looking for somebody we can trust with our resources. Nairobi County ndio county iko na budget ya bilioni 15 kwa mwaka. It is now more. If you count that for the last 5 years, that is close to 100 billion. I can tell you for a fact, and my people of Mathare are here, that I do not know
what that 15 billion per year does for the benefit of my constituency called Mathare. But thanks to how he has used the resources of Westlands, he can replicate that in the other 16 constituencies so that the model that we have in Western in terms of proper use of resources can be the example of the 16 other constituencies. So what are my priorities? Mimi kama mbunge wa Mathare, I have CDF, and therefore I know that I can do functions to do with security, I can do functions to do with education, to do with bursaries and education infrastructure. What I want my governor to do is to look at the broken sewages and infrastructure in Mathare and the other constituency in Nairobi. I'm looking for my governor to create what the gracious lady who came here, whom he mentored, was talking about: a smart city, a transport infrastructure that works, metropolitan, fast trains, BTRs, things that we can do and emulate all the cities in South Africa, in Morocco, and in Europe, Vile Ziko. I am looking for this governor to develop and initiate that in the next 5 years. I'm looking at my governor to solve the perennial youth unemployment in my constituency and the 16 other constituencies. I have listened very carefully to his 10-point plan, and I am happy to report to you that this is a governor after the heart of my constituency called Mathare. He has spoken about ICT, things that we can use to put in the hands of the young people, to empower them to do things that are meaningful with themselves, not wheelbarrows. This is a man after the heart of my constituency called Mathare. He has spoken about sports. People who promised to put stadiums, 100 stadiums in I don't know how many days. This man is after the heart of my constituency, because I can tell you, if those 100 stadiums had been built, Kiboro Grounds would be a first-class stadium today. Masinde Muliro is the way it was 20 years ago. The depot ground in Mathare in Hospital Ward today would be a first-class stadium, and my young people who are talented in sports and other things would today be playing for Harambee Stars in Qatar and elsewhere. But this is a man after the heart of my constituency and my young talented people who have nowhere to play. This is a man after the heart of my constituency called Mathare. I have listened to him talking about arts, talent, and Mathare constituency is the heart of the talent in Nairobi and in Kenya. So this is a man after the heart of my constituency, and I can confidently tell my people of Mathare and the rest of Nairobi that this is the person that you must elect as the next governor of Nairobi City. I want to end with 2 points. Watu wa Westlands, munanisikia? Mumezaa mtoto, mumemkuza, ameenda shule. It is now time to release him, aende atengeneze nyumba, aende aoe. Kweli si kweli? Watu wa Westlands, are you ready to release Team Wanyonyi to the rest of Nairobi? Kama muko tayari ku-release Team Wanyonyi to be the next governor of Nairobi, watu wa Westlands nionesheni kwa mkono. Asanteni sana. My second last point is this. We have been asking, which is a national conversation, kule juu, in whose hands are we safe? And I will not go into detail into that. I have already enumerated that Nairobi City, after the last 10 years iliyokuliwa na Nzige, we are safer in the hands of Team Wanyonyi. My last point is this. Tukiwa kama wana Nairobi, we want equity in distribution of resources. I am hoping that Honorable Team Wanyonyi, you will work with our party leader and our Secretary General, na wengine on the other side, His Excellency Uhuru Kenyatta, to ensure that some of the things that we had put in BBI become a dream
if not this year, when you become governor and the Right Honorable Raila Odinga is the 5th president of the Republic of Kenya. We must put in place the World Development Fund so that equity comes from up there to down. So that the 15 billion, at least my constituency can be able to find share yake ya distribution ya resources. Inawezekana? 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 So I unreservedly endorse Team Wanyonyi as the next governor of the great city of Nairobi. Asanteni sana wana Nairobi. I have the great opportunity to ask Honorable Danita Gati to wave. But Danita, unaweza kuja hapa, and I know the reason Danita has come. You know, every time I walk into Parliament, there are two people who sit at the entrance very faithfully and contribute very religiously. Moja ni Tim na mwingine ni Danita Gati. They have shown that disability is not inability. Munanisikia vizuri? And they reminded me of what Martin Luther King once said. If you can run, run. If you can walk, walk. If you must crawl, crawl. But for heaven's sake, don't just sit there. Mheshimiwa Team Wanyonyi and Danita Gati have shown that disability is not inability. Na kwa ruhusa yenu, I would like to ask her to speak for just 1 minute. Tafadhali kwa hisani yenu. Thank you very much. Okay. Nairobi High. Nairobi High. Mheshimiwa incoming governor Nairobi County, Mheshimiwa Team Wanyonyi, kwanza mpatiane makofi hapa saa hii kabla niendelee kuongea. Na ninataka mpayane makofi kwa sababu sio mara nyingi mnaona ramp inakuja hapa juu. Ramp, wale mnajua ramp ni nini? Ramp ni ile kitu inasaidia watu walio na ulemavu kusonga hapa kwa podium. Patia Team Wanyonyi makofi. Kwa sababu hiyo ndio consideration nimeona ya kwanza. Mimi nimetembea kila mahali ninaenda, sijawahi ona ramp inatengeneza mlemavu anasonga juu ana address wa Kenya. Mheshimiwa Team Wanyonyi, mimi ni Mheshimiwa Danita Gati. Mimi ni nominated member of parliament katika National Assembly. Mimi naangalia mambo ya watu walio na ulemavu. Mheshimiwa Team Wanyonyi, ninaona Mheshimiwa SG wangu hapa na wabunge wengine na wana Nairobi. Mimi ninatoka county ya Migori. Na Migori mnaijua Migori sawa sawa. Na mimi nimekuja nikibeba watu walio na ulemavu kutoka Migori, kutoka Kenya yote, kusema sisi tutasupport Mheshimiwa Team Wanyonyi for governor Nairobi. Nyinyi watu wa Nairobi, mimi katika bunge ya Nairobi, mimi katika bunge ya National Assembly, nimeketi na Mheshimiwa Team Wanyonyi kama chairperson wa Kenya Disability Parliamentary Association. Na pale tunaangalia mambo ya watu walio na ulemavu sawa sawa. Na Mheshimiwa, mimi ninajua wewe utakapoingia kama governor wa Nairobi, hawa walemavu wote wa town hii hatuwaoni wakitangatanga katika Nairobi town. Lazima uangalie pia sawa sawa. Lazima wafanye biashara yao sawa sawa. Na mimi ninasikia Mheshimiwa governor kwamba utakapoingia wale ambao wanaita ward reps wale wote utawashika sawa sawa. Ile jambo tulikuwa tunaongea kuhusu azimio la umoja katika bibi, ile maneno ya ward fund, utawasaidia waweza kudevelop ward zao pole wakikusaidia kazi yako. Hivyo ndio tutafanya Nairobi hii. Mimi mnaponiona hapa, mimi ndio nitakuwa women rep wa Migori 2022. Na wacha niwaambie, kwa sababu serikali ya Raila Odinga ni serikali inaangalia pia mahitaji ya watu walio na ulemavu, inclusivity. Na ndio maana Mheshimiwa Wanyonyi amekaa hapa anajiamini sawa sawa, ako na support ya Wakenya sawa sawa, ako na support ya Westland sawa sawa. Wacheni niwaambie Wakenya, nyinyi mnaonanga tu persons with disabilities, mnafikiri hatuwezi. Mnafikiri hatuwezi wapi? Mnaona nini haifanyi sawa sawa? Si kila kitu iko sawa sawa? Akili iko imara, hii ingine iko imara,
na hii ingine iko imara. Sasa shida iko wapi? Nyinyi wa Kenya, kila kitu iko sawa sawa, na sisi wale ambao tuko katika chama ya ODM tukiongozwa na the fifth, tunajua kwamba Kenya ambayo itatengenezwa na the fifth is an inclusive Kenya. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, you will make Nairobi an inclusive Nairobi. An inclusive Nairobi. An inclusive Nairobi sio Nairobi ya makabila tu, ni Nairobi ya youths, ni Nairobi ya kina mama, ni Nairobi ya watu walio na ulemavu. Hiyo ndio Kenya ambayo tutasonga nayo pamoja. Mimi ninakushukuru kwa sababu wewe kama chair wangu, because I'm your vice chair katika Kenya Disability Parliamentary Association. Mimi nimetoka sasa hivi Abuja, Nigeria, na nimeingia hapa nikileta salamu kutoka huko kwa sababu nilikuwa nimeenda kazi pale. Na nikasema lazima nikusupport, sio kwa sababu wewe ni mlemavu kama mimi, but because you have the best interest of this country and in this county. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, the challenges that continue to face women of this Nairobi, hawa wamama, women are still behind socio-economically. Women are still behind health-wise. If you look at the health indicators, wamama bado unaona pumuani, mheshimiwa, pumuani wamama bado wanazaa nje ya hospitali. Hatutaki hiyo katika serikali yako mheshimiwa. Tunataka wamama wanajifungua na dignity. Tunataka walemavu wapate kazi katika serikali yako. Hiyo ndio serikali ambayo tutasonga mbele kama Wakenya wa Nairobi City County. Jamani, nimeongea ama sijaongea? Si ni sauti ya mimi? Basi sauti ya mlemavu ni sauti imara. Na msione tunakaa hivi mnafikiri tunayumba. Sisi akili iko sawa sawa mheshimiwa. Vile ambavyo wameshikilia Westlands. Na watu wa Westlands wameangalia development yako na wakasema mheshimiwa tunakuelevate. Na nimeona my SG akikusupport sawa, hapo tutasonga mbele sawa sawa. Mimi sina maneno mengi ya kuongea. Tutakapokuja hapa tutakuja kucelebrate Tim Wanyonyi governor wa Nairobi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Jamani, tuwapigeni makofi waheshimiwa, makofi. Sasa nataka msikize vizuri sana. Yule ambaye anawakilisha baba, yule ambaye akisema baba amesema, nataka kwa kauli moja, mabibi na mabwana, kwa heshima tumkaribishe Secretary General wa ODM wakili Edwin Sifuna. Tim Wanyonyi, sema Tim Wanyonyi. Nairobi tumepata kwa kupanda na kushuka. Nairobi tumepata kiongozi mwenye sifa. Asante sana DJ. The incoming governor of Nairobi, Honorable Tim Wanyonyi, viongozi wote ambao mmefika hapa hii leo, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza mimi ndio Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, na nikiwa hapa chama kizima kiko hapa. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, nilikuwa na baba kule Mombasa, tulikuwa tunapeleka azimio katika eneo la Pwani, lakini leo asubuhi yeye mwenyewe ametoa ndege yake akasema, Sifuna wewe rudi Nairobi kwa sababu hiyo shughuli ambayo inaendelea pia ni shughuli muhimu sana. Jambo la pili, najua ndugu yangu wa Anthony Oloch alikuwa amefikisha apologies za wabunge, lakini kwa sababu mimi ndio SG na najua mahali hawa watu wako, nataka kukuambia Mheshimiwa Pasaris, TJ Kajwang na Babu Owino waliandika barua kwangu wakisafiri, walikuwa wanaelekea Dubai, wako Dubai. Mheshimiwa Imran anaelekea Uholanzi, yani Holland, kwa ajili ya kazi zake kama mbunge. Mheshimiwa Aladwa yuko kule Mombasa na baba. Mimi nikitoka yeye amebaki.
Mheshimiwa kamanda wako kule. Mheshimiwa Governor, pia nimepigiwa simu hapa na rafiki zako wengi. Wa kwanza ni gavana wa jimbo la Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati, ambaye amesema nikufikishie salamu zake za heri njema. Wa pili ni deputy party leader wa chama chetu, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, ambaye ni gavana wa Kakamega, ambaye pia amesema nikufikishie salamu zake za heri njema. Mwingine ni Mheshimiwa Charity Ngilu, gavana wa Kitui, na Mheshimiwa Alfred Mutua, gavana wa Machakos, ambao wanaelekea kule pwani kwa ajili ya kutembea na Mheshimiwa Raila Odinga. Niko na apologies ya whip wetu, minority whip, Mheshimiwa Jateso, na yeye pia amesema nikufikishie ujumbe huo. Ndugu yangu Clarence Munga MCA ameingia akiwa amechelewa. Asante sana, karibu. Tuko na dada yetu Sonia ambaye alikuwa mbunge. Yuko wapi Sonia? Simama tafadhali. Hapa Mheshimiwa Governor, pia kuna aspirants kibao ambao pia wanataka kutembea safari hii na wewe. Aspirants wote wasimame. Nimeona dada yangu Nora Lukosi yuko pale. Asante sana. Hawa wote ni aspirants na najua ni aspirants ndani ya chama cha ODM, watasimama na sisi. Nimewaona nyinyi wote. Governor, umeona watu wako. Your Excellency, I want to take this opportunity to say on behalf of the ODM party, we know and we are aware that you are one of the most respected public servants, not just in this country, but across the world. We are very proud of you as ODM because you provide an opportunity for us to point out what an ODM government would do when we take power over the national government in 2022. We are proud of the work that you have done in Westlands, na wenyewe wameona ile kazi ambayo umefanya, wenyewe wanashuhudia. You are one of the people in ODM who is least likely to embarrass the party. I want to confirm here that Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, since I have been SG, he does not have a single disciplinary case at the party. Record yake ni safi. Na kitu ambayo mimi nakupendea zaidi Mheshimiwa Tim Wanyonyi, you are a peacemaker, jinsi ambavyo baba yetu Mheshimiwa Raila Odinga ametuonyesha. Huyu Mheshimiwa Wanyonyi hata ukijiweka kumtusi, you are wasting time. Yeye hawezi kukurudishia matusi, anakuombea tu na yeye anaendelea na kazi yake. You are a true student of the Honorable Raila Odinga because he has also demonstrated to us that you can make friendships even with the people who hate you the most or people who even wish you bad. And I know that there will be no division whatsoever in the party when it comes to the decision of who's going to be our candidate for governor. Baba ametufunza kwamba siasa ni ushawishi. Hatulazimishi, hatushurutishi, hatutishi mtu yeyote. Kazi yako wewe ambayo umefanya kule Westlands, kama kuna mtu ambaye amefanya kazi bora zaidi kukushinda, na yeye aweke yake kwa meza, hawa wananchi wenyewe wataamua. I want to encourage you to continue with that humility. I want to disclose here that Mheshimiwa Tim is also my mentor. Yeye ndio pia ananifunza pia mimi nikue na upole kidogo. Ananifunza nikue na upole kidogo. Ndugu yetu Njehia MCA kutoka kule Kibra, yuko wapi? Amezungumza jambo muhimu sana hapa kwamba hii Nairobi sasa tuko pamoja, watu wa Jubilee na watu wa ODM. Wenye hii town ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sisi tukiwa tunatembea pamoja, sidhani chochote kitatushinda. Na ile kitu ambaye nataka kuweka clear hapa ya kwamba as a political party, as ODM, we intend to present candidates for all the positions in Nairobi. Tuanze hivyo kwanza. Njehia na timu yake ya Jubilee pia wao wakuwe na lineup yao ya candidates. Kama mnaweza kutuambia mtu ambaye anaweza kufanya kazi nzuri kushinda timu kutoka kwa upande wa Jubilee, tutawasikiliza. Kama kuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi nzuri zaidi kushinda candidate wetu wa women rep, wa senate na hizi MCA seats, basi tutasikilizana. But at the end of the day, sisi kama wana ODM lazima turembeshe watoto wetu sisi wenyewe. Lazima turembeshe watoto wetu sisi wenyewe. Wewe unapeleka msichana wako kwa harusi, unataka nani mwingine amrembeshe?
Kwa hivyo sisi wana ODM, we have a responsibility kurembesha watoto wetu, na tunaanza na gavana wetu Mheshimiwa Tim Wanyonyi. We have listened to your plan, Your Excellency. I want to say that I buy into your plan, because you say you want to create a business-friendly environment in Nairobi. Wale ambao wamezungumza hapa mbele yetu wamesema Nairobi tumechoka na sarakasi, Nairobi tumechoka na vipindiree, Nairobi hatutaki maneno mingi, drama, hapana. We want somebody who is sober enough to be able to engage the business community in this city and talk about how we can uplift the life of our people. Hapana mtu unatafuta appointment na mtu saa 4 amewekelea mzinga kwa meza. Hata kama ni kukata maji walikuwa wanasema baada ya kazi, si wakati ya kazi. So sisi tunajua Mheshimiwa Tim Wanyonyi, you represent sober leadership and we are going to follow and support you. Umeongea juu ya dignified life here in Nairobi. ODM is the only political party, if you look at our vision. We want our people to live in dignity. Hata kazi ambazo watu wanafanya ziwe kazi za heshima. Sisi sio watu wa kusema ati kazi ni kazi. Hapana. Kazi si kazi. Tunataka kazi za maana. Kwa sababu hawa ndugu zetu na dada zetu wako hapa. Watu wameshinda shule, Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Wamesoma miaka kama 22, watu wako shule. Huwezi kuja kuambia hawa watu ati kazi ni kazi. We want you to create that environment so that investors will feel confident kukuja hapa Nairobi na kutuletea sisi vijana kazi. Umesema mambo ya BRT ya kusuluhisha question ya congestion hapa Nairobi, and we can see that you have a clear plan. Lakini mimi huwa mara mingi siku hizi hawa vijana wamezoea kunituma kwa sababu wanajua labda wao hawatapewa nafasi ya kuongea. Wameniambia nikuambie kwa sababu tayari wanajua wewe ni governor. Wamesema vile baba amepromise vijana kwamba kutakuwa na at least 4 youth cabinet secretaries. Kwa serikali yako vijana wa Nairobi wanasema wanataka nafasi 4 at least kama za CECs. Number 2, Mheshimiwa Tim, hii jeshi ya Kanjo vijana wanasema imewalalia miaka mingi. Wanataka usimamishe hii harassment ya vijana katika Nairobi wale wanafanya biashara. Hii ni kilio ya kutoka watu wa boda, watu wa biashara ndogo. Wangependa hii Nairobi wasikuwe wanatritiwa kila siku ni kama wao ni wahalifu. Mimi najua kwamba utarudisha heshima kwa jinsi ambavyo hawa askari wa Kanjo wanadeal na sisi raia wa Nairobi. Alafu nataka nizungumzie swala la Westlands. Niseme nisiseme? Westlands is ODM. Westlands will remain ODM. What I want to make very clear, hapa Nairobi hakuna nafasi ya vyama ya nyumbani. Chama ya nyumbani ibaki nyumbani. Hapa ni Nairobi. Wewe usiangalie ati wale Waluya wako kule Westlands ufikiria ati hao ni watu wa kuingizwa kwa mkokoteni ile mnaita chama ya nyumbani. Waluya wa Nairobi ni Waluya wa ODM na wanaongozwa na kiongozi wao Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kama unamezea kiti ya Westlands mate, lazima uingie ndani ya chama cha ODM. Na wewe Mheshimiwa Tim Wanyonyi, these are big shoes that you have left in Westlands that need to be filled. Vile ambavyo tumesema kwa governor hatutaki serakasi, pia hapo Westlands hatutaki watu ya drama. Na ukishaona, unajua kiongozi unampatia nafasi kidogo, unaona vile ana behave. Nyinyi wenyewe mtaniambia mimi vile nimepewa SG nimebehave namna gani. Mwingine amepewa kiti kidogo, kazi yake ni kupigana na kina mama, mara sijui amevunja mtu mkono, jana nasikia anapeleka ng'ombe kwa giza. Sasa nashindwa hii mtu. Usikubali, wana Westlands mnanisikia mzuri? Musikubali sarakasi iletwe mahali ambapo kulikuwa tunaongea mambo ya maendeleo peke yake. Tunaelewana? Jambo la tano. Sisi kama ODM tumejaribu sana miaka hii 4 ama 5 kurekebisha jinsi ambavyo tunafanya mambo yetu. Ndio nyinyi wanachama wa ODM mridhike. Lakini nataka leo niseme hapa, kama mimi bado nitakuwa SG wa ODM tukiingia katika nominations za party, wacha niseme there will be free and fair nominations in ODM for every single seat. Wewe kama ni aspirant wa kiti chochote, usitishwe na mtu yeyote. Wewe ingia uzungumze na hawa wananchi wenyewe watakupatia ticket. Na mimi nataka kukuashua, if you win the party nominations,
There will be no other person. It will be me personally. Mimi nitakupatia certificate yako ukiwa umeshinda. Vile tunazungumza saa hii na wale wanajua kazi ambayo Mheshimiwa Masisa yuko hapa. Unajua kazi ambayo tulifanya Kibira. Si walikuwa wanasema kuna candidate wa ofisi. Si walikuwa wanasema sijui kuna candidate wa nani. Lakini mwisho yule mtu ambaye alichaguliwa na wananchi alipatiwa ticket. Na hivyo ndio nataka kuhakikishia wana Nairobi wote. Tunavozungumza hivi sasa, hakuna mtu ndani ya chama cha ODM ako na ticket. Mheshimiwa Raila yake hajapewa, juu hajatuambia, anakuja tarehe 9 kutuambia. Mheshimiwa Timu Wanyonyi hajapata yake. Sifuna ambaye ni SG hana yake. Chairman wa party ambaye anataka kukua governor kule Homa Bay, Mheshimiwa Mbadi hana ticket. Sasa wewe unataka kutuambia wewe uko na hizi ticket, unasema uko nazo. Unaweka wapi na umetoa wapi? Ya mwisho, sisi tunataka baba akiwa rais na wewe ukiwa governor hapa, Mheshimiwa Timu, unajua kuna mambo ambaye yametusumbua kwa muda mrefu. Serikali kuu iko na deni la county ya Nairobi almost 90 billion shillings. Mimi nimeomba baba kwamba sasa tukiwa tumepata governor ambaye ni soba, hizo pesa zilipwe kwa ajili ya kufanikisha hiyo mipango ambayo uko nayo ya kuinua maisha ya watu wetu hapa Nairobi. Tunataka baba arudi amalize ile program ya slum upgrading, na mkishirikiana na yeye watu wetu waishi katika nyumba za heshima. Tunataka hili swala la slums imalizwe once and for all chini ya uongozi ya Mheshimiwa Raila Odinga. Baba ametuambia akiwa rais, we will have the largest social protection program in the history of Africa. Ya kwamba Mheshimiwa Team hapa Nairobi hatutaki kusikia mtu yeyote analala njaa. Baba amesema atakuwa anatupiga 6,000 kila mwezi. 6,000 kila mwezi. Na mimi nashangaa kwa sababu 6,000 kila mwezi ni shilingi 200 kila siku. Kuna watu Uhuru alituambia wanaiba 2 billion shillings per day, bilioni 2 kila siku. Lakini baba akisema anataka hawa wa Kenya wa kawaida wapewe tu shilingi 200, wanaanza kutuambia ati haiwezekani. Kama hii pesa lazima ikuliwe. Kama hii pesa lazima ikuliwe. Wacha ikuliwe na raia wa kawaida maskini ambao wanazidi kuumia katika taifa hili letu. Nikimaliza, nataka sasa kuzungumza kama kiongozi wa jamii ya Mulembe. Bana befu Mulembe. Mulembe lundi. Nataka mnisikilize vizuri sana. Sisi hapa Nairobi, jamii ya Mulembe, hatutakuwa na vita yoyote. Na tutakuwa tumeungana. Jinsi ambavyo ndugu yetu mmoja amesema hapa, candidate wa governor yule ambaye ametangaza ni mmoja peke yake. Kama kuna wengine pia watakuja watuambie na watuelezee ni kwa nini wao wanaona wao ni bora, jinsi ambavyo timu amefanya. Lakini kitu ambayo nataka kuweka hapa wazi. Unajua kuna watu huwa wanajifanya wao ni Waluya na si Waluya. Alafu za ile baba anasema anataka kuona the face of Kenya, ati agawe Muluya, agawe Mjaluo. Watu ambao si Waluya wanatoroka na share yetu. Mimi nataka kuwaambia hata paka iishi miaka ngapi na mbwa haiwezi kugeuka ikakuwa mbwa. Mulambulira wangabulai hata wagarere pusi menyenge sana ichimbwa. Epusi ngene eyo ekabe mbwa zikuzi haiwezekani. Viti ambavyo vimetengewa kwa ajili ya jamii ya Mulembe, tunataka mtu ambaye ni Mulembe pure kama huyu kijana wenu Timu Wanyonyi. These pseudo Luyas, they are pseudo Luyas, wanajiita Waluya. Kujipenda inaanza na kujipenda we mwenyewe. You must be proud of who you are. Sisi si wa kabila, lakini you must be proud of who you are. Why are you running away from your father? Don't run away. Kama we ni Mbukusu, kama Sifuna sema mimi ni Mbukusu, Wakenya watakuchagua bado. Lakini usikuje ujifanye kama mimi leo nianze kujifanya mimi ni Mjaluo ama mimi ni Mkikuyu, na nyinyi mnajua vizuri huyu ni Mbukusu. Unajua sema manye mlizo Mbukusu? Hey. So we want to have our fair share and we want to see our share going to genuine leaders from our community. So kwa hayo mengi mimi nataka niwachie hapo, Mheshimiwa Team, na kutakia kila laheri katika azma yako ya kuweza kukua governor wetu hapa Nairobi. Na mimi Sifuna, mimi ni kijana wenu. Ile kazi ambayo mnataka nifanye ndio mimi nitafanya. Sawa sawa? Sawa sawa. Leo ni siku ya Timu Wanyonyi. Lakini ise kazi nyo mumbelesia eze kakole. Ne muloma muli Sifuna oche weyenge niyo Timu Wanyonyi yakona ekazi ngene yo nisienda kola. Sawa sawa? Asanteni sana.
Timu anasema tuchangamke, tuchangamke, tubadilishe, tuchangamke, tubadilishe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Secretary General. Makofi kwa AG, makofi kwa AG, makofi. Haya. Wa Nairobi, oye! Wa Nairobi, oye! Tuchangamuke, tupatilishe. Nikisema tuchangamuke, mnasema tuchangamuke, tuchangamuke. Haya, wacha tuketi kidogo. Asanteni sana. Ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues in several spheres, honorable friends and relatives, good afternoon. Thank you for making your time to be here today. It is my privilege and honor to welcome you here as I share with you, Nairobians, the rest of Kenyans, my future plans and vision for the restoration of Nairobi. My name is Wanyonyi, a member of parliament for Westlands constituency. I am also an advocate of the High Court of Kenya, practicing. Ladies and gentlemen, I am a leading voice of people living with disabilities. Way back in 2003, before I became a member of parliament, I founded an organization called Kenyan Paraplegic Organization, which organization is for the support of people living with disability across Kenya. For the last 15 years, I have served Nairobi first as a nominated councillor at the city county. That time it was called City Council. Now it's called City County. And for the last 9 years, going on forward, I've been serving as a member of parliament for Westlands constituency. I want to thank my party leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, my political father, who remains my ever-present counselor and mentor. His wisdom is ever flowing. I also thank my party ODM, represented here by Secretary General Edwin Sifuna, for trusting me and working with me throughout my political journey. To my wife, Electina, and my children, Pauline, Sophia, and Silvanus, thank you so much for standing with me in good and bad times. I am forever indebted to you. To my parents, my father Dominic and my aunt, you raised me in a religious and disciplined environment and taught me to cherish the fear of God and the values of the family and the importance of integrity in life. I also take this opportunity to thank the people of Westlands constituency for the opportunity to serve you, my dedicated team of volunteers, and my professionals who have worked with me throughout this journey. I owe you immensely. With profound humility, I thank my church, the Catholic Church, and all religious organizations for spiritual nourishment, guidance, and continued prayers. Thank you. Ladies and gentlemen, I thank you all for your everyday contribution to making our county and the entire nation functional. Together, we shall make Nairobi a smart city. Fellow residents of Nairobi, I speak from
I don't speak from mere theory, but from my firm knowledge and understanding of the affairs of Nairobi. Having served Nairobi County for a total of 15 years, I am well aware of what residents of Nairobi require, and I will fix it. Tuchangamuke, tupatilishe. This is how I'll work and fix it. Integrate ICT as a core enabler of functions and services by the Nairobi County government. I will invest heavily in the establishment of ICT infrastructure within the county to solve the city's perennial service delivery hitches and avail free internet, Wi-Fi in designated public spaces to assist youth, entrepreneurs, and other residents within the city. Ladies and gentlemen, to catalyze business growth in Nairobi, I will put in place bold mechanism to fight corruption by enforcing by all the bylaws that have been passed to prevent corruption, legislating more and better ones to seal loopholes and more towards cashless system. Number 3, ensure clean environment. Proper planning for water supply, waste disposal, and environmental conservation is key for a smart city. I recognize that without protecting the environment, it is not possible to achieve sustainable change. I will invest into innovate ways to promote, protect, and expand environment assets of the city of Nairobi. Number 4, create conducive legal infrastructure regime that will enable talent search and incubation for Nairobi youths. Nairobi does not treat its talent with respect it deserves. The arts industry hasn't been fully appreciated as a rewarding vocation due to lack of proper and friendly legal and tax incentives. Further, there is mismanagement and underutilization of musician and sports associations. I will promote art, culture, and sports so as to create jobs and opportunities and to employ thousands of talented youths of Nairobi and Kenyans. Number 5, transform the city into a business-friendly and thriving hub for all. My administration will promote the ease of doing business within the city by reviewing, harmonizing, and existing taxes and levies, fostering digitalization of all the county levies, establishing organized tolls within the county to replace shanties, and ensuring the county officials are properly trained and monitored in customer care and servant leadership. Number 6, make Nairobi a healthy, safe, and dignified home for all, including children and persons living with disabilities. Nairobi is the host of one of the largest slums in the world. Approximately 22% of its residents live in absolute poverty, unable to meet their basic needs. This amounts to life without dignity. The city is also infamous for high instances of crime, drugs, substance abuse, violent and sometimes fatal criminal attacks, including home burglaries, armed carjacking, and kidnappings. I will make Nairobi a dignified home for all its residents, regardless of their social status. I will promote better health care, ensure equitable access to facilities by people with disability, improve infrastructure, construct and equip early childhood development, ECD,
centers and invest in skills development for our young people. I will also facilitate the less privileged in society, including women, people with disability, and ethnic minorities, to effectively participate in the socio-economic and political life of the city. Number 7, streamline the transport sector in the city to accommodate all, including border riders, bikers, cyclists, people with disabilities, and pedestrians. I will streamline the transport sector to ensure safety, comfort, accessibility, efficiency, and cost effectiveness. I will work with the national government to operationalize and expand the PRT system to cover all major roads, as well as enhance the network of motorcycles and bicycle lanes and pedestrian walkways. Number 8, I will institute and improve better workplace conditions so as to restore dignity to Nairobi's workforce. I will identify and designate accessible spaces for the various cadres of technicians, such as mechanics, plumbers, small-scale mechanizers, that is, those are hawkers, to name but a few. This will assist them safely to profitably ply their trade without anybody harassing them. Number 9, reposition Nairobi as a premier tourist destination. I will promote Nairobi as a premier tourist hub by leveraging on its positioning as the only city in the world with a comeback by developing and implementing relevant policy and legal frameworks. I will redefine the city's values proposition and leverage on the existing excellent medical facilities to position it as a medical tourist hub. Number 10, optimally utilize the existing developed county land to address the housing needs of Nairobi residents. I will transform the dream of owning a house for ordinary Nairobi residents and families into a reality during their lifetime. Hello, Nairobian. As a resident of the city, having served as a councillor 2007 to 2013 in the former Nairobi City Council, and now serving as a Member of Parliament for Westlands constituency since 2013, I am confident that I will deliver. Let me give you a small highlight about what I have done in Westlands. I have built and equipped 4 new public secondary schools, refurbished and equipped 17 more schools. In these and several other schools, I began and maintained a robust sponsorship program for needy and yet bright students. I have assisted women to rise from biting poverty to lead a life of dignity. I introduced table banking for about 300 women groups in my first year from 2014, and donated to them the initial seed capital. Today, the groups, as we speak now, known as Mama Twende Twaweza, control Kenya shillings 150 million in revolving fund. Most of them have stepped up and proceeded to enroll for training in various entrepreneurial skills, such as chefs, caterers, drivers, border riders, to improve their livelihoods. Youths have been incorporated in as well. For our youths, I initiated and implemented Mirati Mitaani. This is what has been copied by the Tanga team and calling it bottoms up.
and assisted them to form a table banking groups of their own, similar to Mama Twende Twaweza. Some of these youths have formed circles in which they regularly and borrow loans from their circles. I have helped these groups build synergies with private sector players such as banks, resident associations, embassies, and these synergies have injected ideas and resources which in turn have empowered the groups that I've just mentioned. I initiated a conflict resolution mechanism between our border youths on one hand and various resident associations, the police and the public on the other hand. These interventions have brought about a better operating environment for our border youths and increased their incomes. Ladies and gentlemen, I am ready to be your governor, to be your next governor. Respectively yours, the Honorable Timothy Wanyonyi Wetangula. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you very much. God bless you.